ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனம் நமது இதயத்திற்குள் கொண்டு வந்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திருங்கள். தங்களுடைய அன்பானது எங்களின் அச்சத்தை போக்குகிறதம்மா. தாயே, நாங்கள் செய்கின்ற தியானமானது எங்களை எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் கொண்டு செல்வதுடன் தங்களின் தரிசனத்தை நாங்கள் பெறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली तेरे गुणात्मिका गुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री गणेश साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து நமது கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தங்களின் கடல்கள் கரையை சுத்தப்படுத்துவது போல எங்களின் இதயத்தையும் தாங்கள் தூய்மைப்படுத்திவிட வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சிக்கும் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கும் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து தடைகளையும் நீக்கி எங்களை எப்பொழுதும் சம நிலையில் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா.
தாயே, எங்களின் விருப்பங்களை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவீர். தாயே, எங்களுக்கு தூய்மையான ஞானத்தையும் தூய்மையான குரு தத்துவத்தையும் தந்து அருள்வதோடு நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக இருப்பதற்கும் தாங்களே எங்களுக்கு அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இடாநாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் இடா நாடியில் அமைதியை உணர்வதோடு நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்கு ஞானத்தை தருவதுடன் விவேகத்தையும் தந்து நாங்கள் அதை சரியான வழியில் செயலாற்றுவதற்குரிய சக்தியை தருபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், எங்களின் வார்த்தைகளையும் சொற்களையும் தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்துங்கள் அம்மா. தாங்களே 5 கூறுகளையும் உருவாக்குபவர். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் அதிகப்படியான சிந்தனையையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் பிங்களா நாடியில் அமைதியை உணர்வதோடு நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளும் தங்கள் அருளால் நீக்க பெற்று நாங்கள் சுழுமுனை நாடியில் சமநிலையில் இருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, எங்களை எண்ணங்களற்ற நிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் தியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரும். தாயே,
தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிறுவிவிடுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தின் உண்மையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தூய்மையான அறிவை பெற்றிருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை நிறுவிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவமானது நிறைந்திருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதவிசேஷம் கூறுவோம். ஸ்ரீ கணேஷ் அதர்வசேஷம். நமஸ்தே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं
கவனம் மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்ம தேவா சரஸ்வதியாக எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வீற்றிருக்கிறீர்கள். தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு பிரம்ம ஞானத்தை
புரிய வைத்திருக்கிறீர்கள். தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். எங்களின் கவனத்தின் சக்தியாக இருப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். எங்களின் சித்தத்தை தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்துங்கள். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களுக்கு திருப்தியையும் மன அமைதியையும் தருவதோடு ஆனந்தத்தையும் தருபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. நாங்கள் முழுமையான சரணாகதியை தங்களிடத்தில் கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்களுக்குள் அமைதியும் ஆனந்தமும் முழுமையாக நிரம்பி இருக்கும் தாயே. நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் அதே நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து வலிமையையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஆதி குருவிற்கெல்லாம் குருவானவர், தாங்களே ஆதி மூலம். குரு என்ற வார்த்தையில் இருளை நீக்கும் தூய்மையும் அன்பும் நிறைந்திருக்கிறதம்மா. தாயே, எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றியிருக்கிறீர்கள். எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, அந்த குருவிற்குரிய கண்ணியத்தையும் நடத்தையையும் எங்களின் செயல்களிலும் வார்த்தைகளிலும் நாங்கள் வெளிப்படுத்துவதோடு தங்களின் பரிபூர்ணமான கவனத்தில் நாங்கள் நிலைத்திருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து எங்களின் ஒவ்வொரு செயல்களிலும் நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அம்மா. தாய், அதற்கான தகுதியையும் நாங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் என்ற அந்த கவனத்தையும் எங்களுள் முழுமையாக நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது ஹிருதய சக்கரம். தாய், அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் ஆதிசக்தியான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்களின் அன்பு என்ற ஒளியானது எங்களுக்குள் பாதுகாப்பையும் சக்தியையும் தருகிறது. தாய், என்றென்றும் நாங்கள் அந்த பாதுகாப்பிற்குள்ளேயே நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே எங்களின் நம்பிக்கைக்குரிய சக்தியை தருபவர், பகுத்தறியும் சக்தியை வழங்குபவரும் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் பற்றின்மை சக்தியை வழங்குபவரும் தாங்களே. தாங்களே எங்களின் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வை விரிவுபடுத்துவதற்கான சக்தியை வழங்குபவரும் தாங்களே ஆவீர். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஐம்புலன்களின் தேரை இயக்குபவர், அனைத்தையும் ஒன்றிணைக்கும் தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகிறோம் அம்மா. நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்மளுடைய ஆக்ஞா சக்கரம். தாய், எங்களின் அறியாமையால் நாங்கள் எது செய்வது என்பது தெரியாமல் எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக தவறுகளை இழைத்துள்ளோம். தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. எங்களின் அகங்காரமும் அவகாரமும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ள மன்னித்தல் குணம், அன்பு, இரக்கம், தூய்மை, கருணை உள்ளம், தியாக குணம் போன்றவற்றின் உண்மை நிலையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. உறுதிமொழியை நாம் எல்லோரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று இரண்டாம் பிறப்பை எடுத்திருக்கின்றோம். தங்களின் அன்பால் எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து சவால்களையும் நீக்கி நாங்கள் தங்களின் தரிசனத்தையும் அன்பையும் உணர்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் தியானத்தினுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத். त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நிர்விச்சார நிலைக்கு கொண்டு செல்லுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம்.
Today, we have decided to have a Vishnu Maya Puja. In this context, one has to know who is this Vishnu Maya and what is her, you can call it mythological, but a historical relationship. I have told you that America is the country of Sri Krishna. And he is Kubera as well as he is Yama. Because he is Kubera, people have got their affluence. They are rich people, they have money more than anywhere else. But if you do not remember that you have to have balance and that Sri Krishna's power is of Mahalakshmi. So Mahalakshmi principle is such that where seeking is important. Vishnu principle is there when Sri Lakshmi is his power. After getting the Lakshmi up to a certain point, then you jump into a new awareness or a new sort of a seeking, which is the seeking of the spirit, where the Mahalakshmi principle starts, the central part. That far, of course, in America, it started, the Mahalakshmi principle. But people did not know, they had no discretion to know which way to go for their seeking. And so many got enamored by false advertisements, but all kinds of promises, claims and things. And I came here a long time back at that moment where I knew that the seeking now is showing results and that all the people from all over the world will try to come down here because there was a market for them. And their marketing will start in such a manner that these people who are used to marketing will fall into it. I came, I tried, I told them, just call babies. So, this is exactly what happened in America. That I came here, I think I was the first to arrive. I warned them, I told them names of the people who will be doing all this kind of work. Also I told them what were they in their last lives, what kind of a thing they did, what kind of work they did, what are their negative powers and how they try to manipulate. But nobody would listen to me. Because these people found out that the weaknesses of Americans, if you can pamper them, pamper their ego, and tell them that this is something very important, that you should do something that is very superficial, but something looks fantastic. As I told you that they said you can fly 3 feet height. And the Americans took to it. All such absurd ideas they took to it because they thought it was something new, something different. And they wouldn't listen to me because I said I won't take money. And they told me very clearly that nobody will understand you if you don't take money. So I said, how much will you pay me? It is so invaluable. How much money are you going to pay me? And they had no answer.
So those people who were still money oriented, so the Mahalakshmi principle was not in them to understand that if you have to seek the truth, you cannot pay for it. They couldn't understand that. And that is how they had to go through all this circle of facing all kinds of false gurus, all types, all superficial things. Ultimately, now, I think, first year I feel everything has come up very well. But one of the chakras of this Vishuddhi is, as you know, very important, is the left Vishuddhi. And that left Vishuddhi is the center. If it is caught up, you get angina, you get spondylitis, and also you get lethargic organs. So this left Vishuddhi has been a sort of a fashion with the Western people. Maybe because of Christianity, where you have to confess and you have to say you are a sinner and you are a born sinner or original sinner, all kinds of things. So as you are branded as sinner, you see, you always felt guilty. And that guilt was built in the left Vishuddhi. I think this is one of the greatest drawbacks even today, that people in America feel extremely guilty for very small things because they have no confidence in themselves. Firstly, they think that we are a very young nation, we had no tradition, basically. They may look arrogant, they may look to be very show-offs, but basically inside they feel that we have had no tradition. We are a very young nation. Like they think that the English are too over sophisticated, or the French are very sophisticated, and we are not compared to them, we are primitive. This kind of a funny ideas they have. And because of this, you see, they tried to make up. And to make it up, the path they followed ended up into all kinds of things, and it built up a very huge left Vishuddhi in them. That's why Americans are having so many problems of the left Vishuddhi. First of all, this center catches when you do not want to face your mistakes. I've committed the mistakes, all right, I've committed it, now I'm not going to do it, and why I committed and why it happened, just face it. They don't want to. They will feel guilty that we have done this or put it here. Like they go on amassing like very black clouds of guilt. Then this Vishnu Maya, who is the thunder, or we can call, who is the electrical charge which is liberated by the friction of these black clouds, which actually is a catalyst for rain. It's a catalyst for rain. This start acting on such people. That is, they suddenly get a shock. They become extremely sensitive people. They get nervous. And this nervousness makes them think, why are we nervous? What is the problem? Like the exposure of their guilt comes through the Vishnu Maya power. I have to tell you about also the origin of Vishnu Maya, which is very interesting. Vishnu Maya was the sister of Sri Krishna, who was born after Sri Krishna was born. Actually, she was not his own sister, but she was the daughter of Nanda. And when Sri Krishna was taken over and was put in the care of Nand and Yashoda, they gave their own daughter in his place. And the father of Sri Krishna brought it back. So,
when Kansa came, the uncle, you all know about the story, to ask about the 8th child, they said, this is the child. He said, but this is not a man, this is a woman. He took the child in his hand and did like this and threw it in the sky. And there she went, and there she announced that Sri Krishna is already incarnated, he is living, and he is your killer. So she is the announcer. She is the announcer of the incarnations. She is the announcer of something good that is going to happen. Also, she is the one who can burn things which are not spiritually all right. At the time of Mahabharata, she was born as Draupadi. And this Draupadi was the sister of Sri Rama. And when, as you know in Mahabharata, all of you know the story of Mahabharata, I need not tell that. Duryodhana tried to take out her clothes. Then she called for Krishna. First she said, Kri, she had put her teeth like this. Till she said Krishna, it was there. Because she was thinking if she says Shna, the thing will fall down and she will become exposed. As soon as she said Krishna, the thing fell down. And that's the time Sri Krishna came all the way from Dwarika. And Tulsidas ji has described it very well in Hindi language. Dwarika me shora bhayo. In Dwarika, there was a big noise, you can call it, or what, I don't know. Shora bhayo bhari. Tremendous, what you call, the thunder, you can call it. Because she was the one who is responsible for thunder. Shora bhayo bhari, shankha, chakra, gada, padma, garuda lai sidare. With the shankha, with chakra, with garuda, with padma. All of them, he came on the garuda. With all his weapons, he came on a garuda to help her. He started supplying the saris to her, and this Duryodhana got absolutely, Dushasana did that, got absolutely tired and he fell on the ground. So now here Vishnu Maya is the one who is the virgin. Not only that she is a virgin, but she exists in all the 5 elements. As shown that she married 5 Pandavas. And that this power of virginity in her used to expose people to the dangers of these horrible Kauravas who were going to rule and destroy the dharma. So she stood back. And she's the one who said that you have to fight. You have to fight for dharma, whatever may happen. And Krishna always supported her. So as a brother, Sri Krishna supported her. So the relationship between brother and sister are very important in India. Also should be with Sajogis, because we have Rakhi Bandhan, we also have what you call the Bhaiya-Dij, where on Diwali day we tie up a Rakhi to the brother. Now this Rakhi is nothing but the Vishnu Maya's power, which protects the brother. Actually there the brother protected her, and now the sister's love protects the brother. So the relationship between brother and sister is much more important than any other relationship, because it's so pure, it's so protective, it's so loving, and also it is of an equal age.
For example, between the parents and the children cannot be that. Or say, between the grandparents and the children can be quite imbalanced also. But between the brother and sister, they are the same age group, same understanding. And this relationship is maintained by this Vishnu Maya. We have a very good incident of that in India, which I must tell you how this Rakhi Bandhan or this relationship between brother and sister is respected. I mean, nobody will believe, because in these countries where there is no relationship which is respected, we won't understand. But when Alexander the Great came to India, he conquered our country quite a lot. But there was one king, Puru, who defeated him and put him in jail. Alexander had married an Indian lady. So it was the day of this Rakhi Purnima. She put one Rakhi in one plate and covered it up and sent it to this king Puru. So they said, a Rakhi has come. So the king said, all right, tie up the Rakhi. He didn't know whose Rakhi it was. When it was tied, he said, whose Rakhi it was? He said, your sister's. Who is my sister? She is the wife of this king, Alexander. Oh my God, how could I do such a thing? He is my brother-in-law. He immediately went to the jail and prostrated before him. He said, I'm sorry. This is the graciousness, you understand. How could I be so stupid as to arrest you? Alexander was flabbergasted. He couldn't understand his reaction. He said, what's this going on? And he said that, now, I ask for your forgiveness, and please come out with great pomp and show, with ornaments for his sister and all that. He sent the brother-in-law home. Now this Alexander could not understand. He went in and his wife was smiling. He said, what's the matter? How am I here? She said, do you know, I have saved you with one thread. She showed him a Rakhi. With this thread you saved me, how? She said, you know what is today is a day when a sister can tie this to a brother, and the brother has to do what sister wants. So I said, I sent it to this Puru, the king, and he has released you. Alexander thought, what sort of people these Indians are? On one thread they release such an enemy like me. How can I rule these people? They'll put me out any time, so symbolic they are. He said, all right, I'm sorry. He took one fellow called Vardai, Chanda Vardai, took him down. He was a poet with him. And he said, now you write poetry, because Indians are very subtle people. I can't understand. How can they release such a horrible enemy like me only on a thread? Such trust, such understanding of a brother for a sister. And the sister has to keep the trust also. So now when we go deeper into it and see for ourselves our Vishuddhi problems is this, that we always try in the West to feel guilty and get out of our mistakes. For small things feel guilty, people. Because the norms in the Western life are so rigid, like if you put a spoon on the other side, finished. I mean, what does it matter? You can take it on this side and eat it. If you spill some coffee, then that guilt will last all your life. After all, coffee is to be spilled. If it is hot, it can happen, some accident can take place. And the guilt business is so great that nobody corrects oneself, just go on feeling guilty, 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 guilty. And all the subtleties of life you start missing. In Sahaja Yoga especially, to feel guilty means all your left side is caught up. You cannot feel the vibrations properly because this is the cervical nerve on which your guilt is sitting and is just clamping it. You cannot feel the left side.
You start catching on the left side till you receive some sort of a horrible disease. Then you realize. தாயே, தாங்கள் எங்களுக்கு அளித்துள்ள அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, எங்களின் முழு கவனமும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கு இன்றைய நாளின் தியானத்திற்கு அனுமதி அளித்ததோடு தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்க செய்வதற்கும் அனுமதி அளித்ததற்கு எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் அறியாமையினால் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.